identity. So basically, it can be used for what? Basically, it can be used for management of identity and access controls to the users and groups and service principles on managed identity. Done. So in our last class, we discussed just we created users like contract user, permanent user, like invitations and creating users. And also we have groups, guys. We have groups. Today we are going to discuss groups. Basically, groups are two types. Okay. Basically, groups are two types with the Microsoft Azure Enter ID. One is security groups. Very important. I'm writing. And also the second one is Office 365, Microsoft Office 365. Okay. I can say M365. This is the second one group. So simply in the interview, they will ask, but coming to the real time, they will raise the ticket. Hello, cloud engineer, create a one security group. Because we have one company, right? In the company, we have 500 employees are there. Okay, 500 employees are there, 100 applications are there. Okay, for each and every employee, very important. Listen carefully. For example, suppose you are going to join in one company, definitely we are going to maintain SharePoint, OneDrive, Outlook, Teams, okay? So, and calendar, files, folders. Like this, more and more applications every day commonly we are going to leverage. For example, take a OneDrive. You need to remember password and username. For Teams, you need to remember password and username and password, username and password, username and password. For example, you have 15 applications. Every day you have to write username and password login, username and password login. It will be tedious. So Microsoft Azure bring one platform that is Office 365 service. Office 365 service. Just you suppose any administrator, if created as a user, for example, you as a user, okay, you as a user in the Office 365 group, no need to remember username and password, username and password, username and password, username. Just if you are a membership in the Microsoft Office 365, you will be able to access all these resources automatically. So it will be reduce the management overhead. Instead of using applications separately, instead of managing applications separated to multiple employees, just create a group like Office 365 group and add this member as a membership. Now, the person no need to remember all the username and password, and administrator also no need to create a username and password for every application for this guy, every application for this guy. It will be reduce the management overhead. So that Office 365 will be used for what collaboration among the Office 365 services, event services. OneDrive, SharePoint, Teams, Outlook, etc. Files, calendars, okay, online exchange, CRM. All these services will be automatically associated to the person who added in the group. Suppose if you don't use this group, if you are creative in group, example, uh, other than this Office 365, suppose if you created 500 members, you need to assign this 15 application. Imagine that for every employee, you need 15 application in every industrial company. You need to assign 15 application for this. One guy, one guy, one guy like this. 500 members employees are there. 50 members, imagine that. Imagine. It's very tedious, right? It's like a playing. It's not good. So create a one group, associate, create a one group, and add this member in the Office 365 group and associate this application to the member. Okay. So like this, why do you use have you worked on Office 365? Like this, they will be asking. Yes, guys, even in the last interview, is a person selected for first round and second round. He's the guy is Viresh. Okay. Even in that interview also we got have worked.
Have worked on groups in Active Directory? Yes. Tell me how many types. Why do you use the security groups? Why do you use the offices? Basically, why do you use the group? Group can be used for uh, grouping the users at one place to manage simplification purpose, to manage across the Azure cloud, reducing the management overhead. Instead of giving individual person policies or back role assignments, assigning to the users, groups, and any applications, it will be tedious. So in order to make sure simplification purpose, we're going to use group. Anyway, groups are two types based on the usage: security group and Office 365. Security group can be used for what? Control the access. This person to do this one only. This person to do this one only. So assign the specific roles, like a owner, contributor. Based on the person capability in the project, we are going to assign the role. He can perform some actions. That's it. Beyond that limit. Hmm? So, if you want to make sure the person to this action only, we are going to use security group. But coming to the Office 365 group, this is also one group in the Microsoft Azure Cloud Entra ID, which can be used for what? Collaborating the services. Office 365 services. It can be used for sharing the shared resources across the multiple members in the one group. Understood? So this is for control the access. This is for what? Share the collaborating the between the users among these services. ఈ సర్వీసెస్ ఖచ్చితంగా ప్రతి ఎంప్లాయీకి కావాలండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎందుకంటే ఒక కంపెనీ తీసుకుంటే కంపెనీలో 100 మెంబర్స్ ఉన్నారు, లేదంటే 15 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం. బాగా అర్థమవుతుంది. ఇమాజిన్ దట్ సబ్జెక్ట్ అర్థమవుతుంది, బాగుంటుంది. సో దట్ టేక్ 1 కంపెనీ, ఇన్ 1 కంపెనీ 15 మెంబర్స్ ఆర్ దేర్, 50 మెంబర్స్. ఓకే, 15 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం. మీరే ఉన్నారనుకోండి, అందులో ఖచ్చితంగా మీరు కంపెనీలో ఉన్నాక ఖచ్చితంగా ఈ టూల్స్ వాడాల్సిందే. ఖచ్చితంగా మైక్రోసాఫ్ట్ టూల్ ఏంటి? టీమ్స్ మరియు మైక్రోసాఫ్టే, అవుట్లుక్ మైక్రోసాఫ్టే, క్యాలెండరు, షేర్ పాయింట్, ఆన్లైన్ ఎక్స్చేంజ్, వన్ డ్రైవ్, సిఆర్ఎం, ఓకే, అండ్ లైక్ దిస్. దెన్ ఇంటిగ్రేషన్, విచ్ ఈస్ టీమ్స్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇవన్నీ టూల్స్ ఖచ్చితంగా మీరు వాడాల్సిందే. ఇవన్నీ వాడాలంటే బీయింగ్ యాజ్ అడ్మిన్కి నీకు సపోజ్ అడ్మిన్ ఫస్ట్ అసైన్ చేసే అడ్మిన్కి తలకాయ నొప్పి ఉంటుంది. తర్వాత నువ్వు యూటిలైజ్ చేయాలన్నా కూడా ఓవర్ హెడ్ ఉంటుంది. ఎలా అంటే యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ పాస్వర్డ్ అండ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఫర్ యూ టు రిమెంబర్. For admin assignment purpose, he should be assigned to the 50 members, 50 members, 50 members, 50 members. For all this, it will be very, very overload. 50 మెంబర్స్, సపోజ్ 500 మెంబర్స్ దాకా ఉంటారు ఒక ఎంప్లాయ్, ఒక కంపెనీ. సో దట్ groups are using it to simplification purpose, to reduce the management overhead, to reduce the workload more, simplifies. So that we are going to use group. There are two types of groups: one security groups and one is Office 365. Security group is nothing but what in Azure resource level, what he can do, what should not be do, to control the user access. That purpose we're using security groups. But coming to Office 365, to leverage the Office 365 services in every company, these services are must and should to so that to associate this type of Office 365 services to the members automatically, we are using Office 365. That's it. So, what is a group? Why is a group? How many types of groups? These are the questions will be raised in the interview. For the real-time work, if it's any one person join, two members join, 3 members join, 5 members join, you will be create one group Office 365. Automatically, those users will be associated to the person. That's it. అంతే, ఏం అవసరం లేదు, మీరేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆఫీస్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేస్తుంది వాళ్ళకి. సో జస్ట్ గో టు దట్ హోమ్. ఐ విల్ go to portal. Right. Okay.
Fine. Chala important. Winand. So now I am going to Microsoft Enter ID, guys. See, in the Enter ID, go to Management Groups. Okay. So how many types of groups? There are two types of groups. Will we see? If I go to create new group, there are two types will be associated, populated. Security, office sensitive. ఇది ఎందుకు వాడతామంటే యూజర్ యాక్సెస్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి బాగా గమనించాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజూర్ డెవాప్స్ టీమ్. ఈ డెవాప్స్ టీంలో అజూర్ డెవాప్స్ హెచ్ఆర్ టీం ఉంటుంది, టెస్టింగ్ టీం ఉంటుంది, ప్లాన్ టీం ఉంటుంది, క్లౌడ్ టీం ఉంటుంది, ఇన్ఫ్రా టీం ఉంటుంది, నెట్వర్క్ టీం ఉంటుంది. ఇలా టీమ్స్ ఎన్నైనా కావచ్చు. ఆ టీంలో మెంబర్స్ ఉంటారు, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ మెంబర్స్కి స్పెసిఫిక్ పర్మిషన్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ వాడతారు. ఓకేనా, బాగా గమనించాలి. ఇంటర్వ్యూ ఖచ్చితంగా ఇంటర్వ్యూ అడుగుతారు. టెల్ మీ వాట్ ఈస్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, వాట్ ఈస్ ఆఫీస్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రూప్స్. Okay, this is for operations of development. Patterns, something, description for understanding purpose. Membership type, it means it's a group, a collection of users, right? The users, group of users, collection of users. So members are there, multiple members are. Those members are nothing but assigned. There are two types actually: dynamic membership and assigned membership. There are two types. Assigned means manually managing. These members individually, manually, you are going to add, you are going to delete, you are going to assign. బట్ ఇఫ్ యూజ్ ఇక్కడ ఫ్రీ ట్రయల్కి రాలేదు, ఇక్కడ వచ్చేసి డైనమిక్ వస్తుంది. డైనమిక్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద అట్రిబ్యూట్స్, users in the group can be automatically added, automatically deleted, and also automatically change their attributes. Okay, so assignment is manual, dynamic is automatic. Keep in mind. Now for the every group ఖచ్చితంగా one owner ఖచ్చితంగా ఉంటాడు. Okay, I'm going to keep owner is ఇచ్చేస్తాడు. ఖచ్చితంగా ఓనర్ కావాలి. 1 or 2 members, no problem, you can add, not by ourselves. కంపెనీలో ఖచ్చితంగా ఒక టీం ఉంటుంది, ఆ టీంకి ఓనర్ ఉంటాడు. ఓకే, టీంలో మెంబర్స్ ఉంటారు. మీరు ఇలా యాడ్ చేయాలి, సింపుల్ అండి, భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. గో టు యూజర్స్, యాడ్ ఆల్ ద యూజర్స్ ఇన్ ద గ్రూప్, రైట్? ఎవరెవరు క్లౌడ్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు, డెవాప్స్ టీంకి ఎవరెవరు చెప్పేస్తారు, మీకు చెక్ లిస్ట్ ఉంటుంది. అకార్డింగ్ టు దట్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్. Why? Because to segregating. So now 5 members in the group I added, and for one owner for this group I added. The group name is this one, DevOps team, DevOps group. That is security. Why security? We can restrict their access individually. Permissions are going to be controlled, easily controlled. So that we are going to use security. That purpose only we are using security groups. Now you can grant permission that group. MCLE, DevOps team MCLE. మాడిఫై చేయాలి, క్రియేట్ చేయాలి, అప్డేట్ చేయాలి, రన్ చేయాలి. సో వీ కెన్ గివ్ కంట్రిబ్యూటర్, నో ప్రాబ్లం. గో టు సబ్స్క్రిప్షన్, రైట్? గో టు సబ్స్క్రిప్షన్. So now we are going to assign the role to that subscription group. Scope is subscription, guys. Scope is subscription. How many scopes are there? One is management group, one subscription, two group resource. Good IAM. ఇది రియల్ టైంలో మీరు ఇలానే పనిచేస్తారు. ఒక టీం వస్తుంది, టీం క్రియేట్ చేయమంటారు, దానికి పర్మిషన్స్ ఇవ్వమంటాడు, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయమంటారు, ఆఫీస్ 65 గ్రూప్ క్రియేట్ చేయమంటారు. ఇదంతా వర్క్ అయితే ఈజీగా చేసేయచ్చు, కానీ ఇంటర్వ్యూ కష్టం అండి. టెల్ మీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటాడు, అది మనకు తెలియకపోయినా వర్క్ చేయొచ్చు, తెలుసా? ఏముంది, గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి మెంబర్స్ యాడ్ చేయడం. దాంట్లో ఇంకా పర్మిషన్ ఇస్తున్నాం. మీరు చూడండి, ఇలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు. చూడండి, వాళ్ళ యాక్సెస్ని ఇప్పుడు కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఏం కావాలి వాళ్ళకి? రీడర్ అయితే రీడర్, ఓనర్ అయితే ఓనర్, యూజర్ యాక్సెస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అయితే అడ్మినిస్ట్రేటర్, ఓకే, contributor అయితే contributor. So whatever the role, based on the business needs, we are going to control their access. So that we are using IAM. Subscription level లో ఆ group కి పర్మిషన్ ఇచ్చేస్తుంది. Yeah, see, this is group, okay? So in the group I'm going to provide contributor role. Just write, we populate.
వన్ నెట్వర్క్ స్లో ఉంది. Go to groups. You can search here, guys. వర్క్ చేసేటప్పుడు అయితే నథింగ్ అండి. ఓకే. జస్ట్ ఒక టికెట్ రీచ్ చేస్తే దాన్ని అసైన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ వచ్చేసేయాలి. గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయాలి. దాంట్లో గ్రూప్స్‌లో పర్మిషన్ ఏం కావాలని ఉంటుంది. అకార్డింగ్ టు దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద పర్మిషన్ బేస్డ్ ఆన్ ద బిజినెస్ నీడ్ అండ్ నాట్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్. ఓకే. Don't go with your own perception. I have to understand the first requirement, then we can. Something is happening. I think that's right. Yeah, right. We got it. Go to the subscription. స్కోప్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. వర్క్ చేసేటప్పుడు అయితే అవన్నీ అవసరమే లేదు. ఈ స్కోప్ అంటే మీ నాలెడ్జ్ని తెలియజేస్తుంది. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద స్కోప్? మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్, సబ్స్క్రిప్షన్, రిసోర్స్ గ్రూప్, రిసోర్స్. So what are the identities? Users, groups, service principal, managed identity. You can say ఇలా చూడండి. ఇక్కడ చూస్తారు. ఇప్పుడు స్కోప్ అనేది ఇప్పుడు సబ్స్క్రిప్షన్ అండి. ఓకే. ఐడెంటిటీస్ అని అడుగుతారు. సో ఇఫ్ యూ గో టు ద ఐఐఎం, just fine. One, let's change the network. విషయం ఉంటుంది. ఓకే. కాంట్రిబ్యూటర్ వచ్చేసింది. సో సో ఫర్ దిస్ గ్రూప్ యూ కెన్ గ్రాంట్ కాంట్రిబ్యూటర్ ఫర్ దిస్. సో ఇక్కడ ఏమైంది, నేనేం చెప్పాను? సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ యూజ్డ్ ఫర్ వాట్? కంట్రోల్ ద యాక్సెస్ మీన్స్ అసైనింగ్ ద స్పెసిఫిక్ రోల్స్ టు దోస్ గ్రూప్. You can select next and assign. That's it. But coming to the if you go to group and create new group, create a Office 365 group. So go to same. I'm going to create new group anyway. To understanding purpose, select Office 365. So here just you are going to mention to manage or associate. Okay. Associate O365 రిసోర్సెస్. అంటే రిసోర్సెస్ అంటే అవేనండి. టీమ్స్, అవుట్లుక్, జీమెయిల్ అండ్ క్యాలెండర్, ఫైల్స్, ఫోల్డర్స్, వన్ డ్రైవ్, షేర్ పాయింట్, ఆన్లైన్ ఎక్సెన్స్, చాలా సర్వీసెస్ ఉంటాయి Office 365లో. అయితే ఒక కంపెనీకి, ఒక పర్సన్కి అయితే ఒక 20 అప్లికేషన్స్ అవసరం అవుతుంది ఎవ్రీడే. అవి ఓపెన్ చేసుకొని పెట్టుకోవాల్సింది ఒక కంపెనీ జాయిన్ అయిపోతే. కొత్తగా ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యారు వాళ్ళని అడగండి. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అవుట్లుక్ యూజ్ చేస్తుంటారు, టీమ్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు, ఆన్లైన్ ఎక్స్చేంజ్ యూజ్ చేస్తుంటారు, షేర్ పాయింట్ యూజ్ చేస్తుంటారు, వన్ డ్రైవ్ యూజ్ చేస్తుంటారు, క్యాలెండర్ యూజ్ చేస్తుంటారు, అవుట్లుక్ యూజ్ చేస్తుంటారు. ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా కంపల్సరీ కన్నా. అండ్ జోహా ఆల్సో.
సో అవన్నీ ఇండివిజువల్గా మెయింటైన్ చేయాలంటే కష్టం. గ్రూప్ క్రియేట్ చేయండి కంపెనీకి, కంపెనీలో మెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. దాట్స్ ఇట్. సో దిస్ మెంబర్ మీకు తెలుసు కదా, జస్ట్ యాప్స్ కొలాబరేషన్ కొలాబరేషన్ ఇస్తుంది. ఓకే, దాన్ గో టు దట్ ఓనర్ ఇస్ ద పర్సన్. నేను సేమ్ ఎవరో ఒకరిని ఓనర్ పెట్టేస్తాను. సేమ్ అండర్స్టాండ్ పర్పస్ మాత్రమే. ఇంకా మెంబర్స్ అంతని యాడ్ చేసేస్తాను. ఓకే, ఆఫీస్ 365 గ్రూప్ కూడా క్రియేట్ చేసాం మన కంపెనీలో. అందులో ఒక 20 మంది ఉన్నారు అని చెప్పుకోవచ్చు మీరు. దాట్స్ ఇట్. చూడండి, గ్రూప్ కూడా క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఈ విధంగా you should know how to create groups. You should know what is a group. See, for the work purpose, no need to learn like what is this, what is this. For interview purpose only you should learn, because job కానీ కావాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా learn చేయాలి. What is a group? How many types of group? What is security group? What is a uh, Office 365 group? Why do you use both? What is the main purpose? Both are group, but not same. The purpose will be different. Distinctions are there. Okay, so this will be there, this will be there. This purpose, this purpose, this one. Like this, you have to say in the interview. Otherwise, the interview not will be clear. You won't get job. To get job, you should be clear interview, so that you should learn. రూట్ పాయింట్ అదే. ఓకే, ఓకే. వర్క్ చేసుకుంటూ పోతే రాదు, బయట వర్క్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, లోపల వర్క్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అంటే ఖచ్చితంగా మీకు కంటెంట్ ఉండాలా. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ యూజర్ గ్రూప్స్ క్లియర్ పిక్చర్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ది app registration and enterprise applications. Okay, let's go to the app registration, guys. Enter ID. First of all, I'm going to explain why do you why do you go for enter ID? Why do you integrate with enter ID? This is Microsoft Azure Cloud. Okay, this is cloud. In the cloud, this is Microsoft enter ID. Basically, being as a software engineer, you can use in your own office also, not a matter. This is your own office. In your own office, you have laptop. In your laptop, you can use your application or publish anywhere or on premises. Of course, your application is running in your own laptop and using own office network, internet. Internet, you just publish చేసుకోవచ్చు, యూజ్ చేసుకోవచ్చు, డెవలప్ చేసుకోవచ్చు, పబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు, టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ డూ without Azure Cloud Enter ID. Why do you go for Enter ID? Guys, to security. First one is we are going to integrate with Enter ID for security. Main purpose. Or else you can use your own way in your laptop, in your own data center. But coming to the security perspective, Enter ID is the best. Why? Because it is cloud based. And if you use with Microsoft Enter ID, it is high availability. Application will be high availability. Application will be secure. So Microsoft Enter ID integration, you know what it does? It can allow this application authenticate users via Enter ID token. So security will be coming to the picture. Security, main reason is security. High security. Okay, encrypted, high security. Our application will be integrated with Microsoft Enter ID. So that we are going to use app registration. We are going to register inside the Azure Active Directory. ఎగ్జాంపుల్ తెలుగులో చెప్తా ప్రాబ్లం. మన అప్లికేషన్ మన ఆఫీస్లో మన ల్యాప్టాప్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లాగిన్ అవ్వచ్చు, వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్. ఇది లేకుండా అదే మీ అప్లికేషన్కి ఒక 20 మెంబర్స్, ఒక 100 మెంబర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, యూజర్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు, ఉంటారు ఖచ్చితంగా. ఒక అప్లికేషన్ నువ్వు ఒకటి యూజ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్సే ఉంటుంది. ఎంతోమంది ఉంటారు, అడ్మిన్స్ ఉంటారు, ఎండ్ యూజర్స్ ఉంటారు. సో వాళ్ళు లాగిన్ అవ్వచ్చు, లాగౌట్ అవ్వచ్చు, వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్. బట్ సెక్యూరిటీ అనేది కావాల్సి వస్తే, క్లౌడ్తో నీకు ఇంటిగ్రేట్ కావాల్సి వస్తే, వెన్ యూ వాంట్ టు ఇంటిగ్రేట్ విత్ ద మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంటర్ ఐడి, వెన్ యూ వాంట్ టు మేక్ షూర్ యువర్ అప్లికేషన్ ఇస్ మోర్ సెక్యూర్ అండ్ సేఫ్ అండ్ రిలయబుల్ అండ్ హైలీ అవైలబుల్, integrate with the Microsoft Enter ID, then you are going to do with app registration with Microsoft Enter ID. అర్థమైందా? మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంటర్ ఐడి ఎందుకు వాడతామంటే, ఎవరైనా మళ్ళీ లాగిన్ అయితే ఈ ఎంటర్ ఐడి టోకన్తో లాగిన్ అవుతారు. టోకన్తో మీ ఏదైనా కంపెనీలో అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, సంస్కృతి ఎయిర్లైన్ అని ఉంది. సంస్కృతి వెబ్సైట్ మనకు
ఇది అనుకుందాం. అడ్మిన్ పోర్టల్స్ వస్తాయండి ఫస్ట్. చూడండి, ఇది రియల్ టైంలో పుష్ చేసింది మనమే. ఇది పబ్లిక్ అనమాట, పబ్లిక్ అప్లికేషన్. ఇది ఎండ్ యూజర్స్ బుకింగ్ చేసుకునేకి లాగిన్ అవుతారు. తర్వాత అడ్మిన్కి ఉంటుంది, అడ్మిన్కి కూడా ఒక అప్లికేషన్ యాక్సెస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు లాగిన్ అయితే యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ అయితే, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి లాగిన్ అయితే ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ మన ట్రాఫిక్ ఎంటర్ ఐడి లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ టోకెన్ వ్యాలిడేట్ అయ్యి ఇక్కడ చూడండి క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చేస్తారు. మనం ఈమెయిల్ ఐడితో క్రియేట్ చేసుకుని లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఇది యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. క్రియేట్ చేసుకున్నాక నెక్స్ట్ ఇంకా లాగిన్ అవుతాం కదా. లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది, వాట్ హ్యాపన్ యూ నో, వన్స్ వీ క్రియేట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ బై వన్ ఇట్ సెల్ఫ్, యూ authenticate ఇట్ సెల్ఫ్, యువర్ ట్రాఫిక్ విల్ బి గో టు దట్ ఎంటర్ ఐడి అండ్ ఎంటర్ ఐడి విల్ బి వ్యాలిడేట్. ఇట్ ప్రొవైడ్ tokens. Once it is successfully validate, it will be redirect to the application. అంటే ట్రాఫిక్ ఎంటర్ ఐడి క్లౌడ్ లోపలికి వెళ్ళి సెక్యూర్ అయిపోయి యాక్సెస్ అవుతుంది. ఇది మనకు కనిపించదు, కెనాట్ సీ, నాట్ విజిబుల్, బట్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ప్రాసెస్ ఆ విధంగా జరుగుతుంది. సో క్లయింట్స్, పెద్ద పెద్ద క్లయింట్స్ అంతా ఏం చేస్తారంటే మైక్రోసాఫ్ట్ ఎంటర్ ఐడితో ఇంటిగ్రేట్ చేపిస్తారు వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ అంతే. ఇక్కడ అడ్మిన్ నువ్వేం పని చేస్తావు, వాళ్ళు వాళ్ళు టికెట్ రైట్ చేస్తారు. హలో క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్, హలో అడ్మిన్, హలో ఎంటర్ ఐడి ఆపరేటర్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ డూ ద యాప్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫర్ మై అప్లికేషన్ అంటాడు. ఇప్పుడు యూ షుడ్ కమ్ టు పోర్టల్, గో టు ద Active Directory, go to app registration, create new registration, create that one. సంస్కృతి యాప్ ఏదో సంథింగ్ నేను పెడుతున్నాను, యాప్ అని పెట్టేస్తాను, రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నాను. ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం. www.something సంథింగ్ సంస్కృతి అని ఇచ్చేస్తాం, క్రియేట్ చేస్తాం. రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది చూడు ఎంతసేపు. చదువురాని వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు వర్క్. జస్ట్ చెప్తే చేయొచ్చండి ఒకసారి రెండు సార్లు, కానీ ఎందుకు ఏమిటి ఎవరి కోసం చేయాలని తెలిస్తే నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. దానికోసం అయితే ఖచ్చితంగా నాలెడ్జ్. సో ఇప్పుడు ఎందుకు చేసామని మీకు తెలిసింది కదా. సో if you want to integrate with the Microsoft Azure Cloud Entra ID in order to make sure our application safe and secure, reliable, high available, and the cloud-based management, in order to leverage the Microsoft and Azure Entra ID platform utilization for identity management purpose, we're going to use Microsoft Entra ID app registration. That's it. As an admin, you come here, you create a app registration, then go to create a client secret key, something, permissions for this. Suppose your application is using our Azure cloud resources. See, సంస్కృతి ఏరియా ఎవరిది, బయట వాళ్ళది కదా. సో ఏమైనా ఈ ఇది ఇక్కడ లాగిన్ అవుతాం, సంథింగ్ ఏదో చేస్తాం, డేటా మొత్తం మన అజూర్ క్లౌడ్లో స్టోర్ అవ్వాలి, ఎక్కడ స్టోరేజ్ అకౌంట్. అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఏపీఐ పర్మిషన్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. షుడ్ గో టు పర్మిషన్స్ అండ్ గివ్ ఏపీఐ పర్మిషన్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ ఏపీఐ పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు, కన్సెంట్ ఇక్కడికి చేస్తాం. ఏపీఐ పర్మిషన్స్ రీడ్ రైట్ సంథింగ్ ఉంటుంది, ఆ విధంగా ఇచ్చేస్తాం. సో ఇప్పుడు బ్రాండింగ్ ప్రాపర్టీస్, కొత్త అప్లికేషన్ పొందాం, లోగో ఇట్లా ఉండాలి, వాళ్ళు ఇస్తారు. ఇప్పుడు దీని లోగో చూడండి ఎలా ఉందండి, ఇది చూడండి, ఇలా ఉంది బ్రాండింగ్. సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు నేమ్ సంథింగ్ యాప్, సంస్కృతి యాప్, లోగో అప్లోడ్ చేయమంటారు. ఓకే, చూడండి అప్లోడ్ చేయమంటారు ఫోటోని, వాళ్ళు ఇస్తారు. మన దగ్గర ఇది ఇప్పుడు ఏం లేదు, చెప్తున్నాను. తర్వాత హోమ్ పేజ్ సంథింగ్ www.http: సంథింగ్ సంస్కృతి@gmail@com. టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. ఇప్పుడు ఇందాక నేను ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఏమొచ్చింది తెలుసు కదా, యాక్సెస్ కుకీస్ అని వచ్చింది, యాక్సెప్ట్ అవ్వాలని, అదే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అండి. అది కూడా ఇస్తారు స్క్రిప్ట్, అది కూడా రన్ చేయాలి, ఇక్కడ మనం యాడ్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ చిన్న చిన్నవన్నీ. ఓకే, సో ప్రైవసీ కూడా ఉంటుంది, మొత్తం వాళ్ళే ఇస్తారు. సో నథింగ్, ఇంకా క్రియేట్ చేస్తాం, అప్లోడ్ చేసేసి ఇలాగేస్తాం. ఇది branding and properties. We're going to add the branding and properties for our application. Client will provide all the details. According to that, you can upload it here. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఏదో ఒక అప్లికేషన్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. దెన్ అథెంటికేషన్ చూడండి, సపోర్టెడ్ అకౌంట్, ఇది కూడా మనం ఇవ్వచ్చు. సింగిల్ టెనెంట్, మల్టీ టెనెంట్, మన కంపెనీలో చాలా ఉంటాయి, సో ఇవ్వచ్చండి. అంటే మల్టీ టెనెంట్ అయితే మల్టీ టెనెంట్, సింగిల్ టెనెంట్ అయితే సింగిల్ టెనెంట్. ఓకే, దాని పర్సనల్ అకౌంట్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట. మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్లో పర్సనల్ అకౌంట్ ఉంటుంది, అదే @మైక్రోసాఫ్ట్ outlook.com అట్లాంటివి ఉంటాయి కదా,
దాంట్లో మనం తీసుకోవచ్చు. అయితే ఏమైనా అవసరం ఉండదు ఇది. ఓకే, అయితే సీక్రెట్స్, క్లయింట్ సీక్రెట్స్ ఖచ్చితంగా క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది మీరు. ఓకే, సో go to the client and secret for this for service principle. So just what we did, just we registered our application in Android. It means defining our application, creating blueprint our application. It define what is your application. That's it. So app registration is nothing but a feature of Microsoft Android which can define the our application. What is this? Creating the blueprints in Android. Integrate with the Microsoft Android that is called app registration. What is this? Is nothing but just it creating the blueprint of our application. What is this? Once we create app registration, you know what happened? Automatically, a service principal object will be created. If you go to the app registration, go to that application. See, if you go to application, Samskriti app, we created just now, right? See, it we create application ID. It's a client ID, object ID. In the tenant, inside the tenant, application ID has been created. It's a client ID. Suppose if we go to the same enter ID, automatically service principal also create, guys. So here you go to that enterprise application, huh? So go to that automatic Samskriti app. This is service principal. Just in app registration, we registered application that created a application ID and object ID. Same like here, object ID created. This is called service principal. It is service principal. Okay. So once we create app registration, automatically service principal is also created. It is also identity. ఇక్కడ బాగా అర్థం చేసుకోవాలా యాప్ రిజిస్ట్రేషన్ వన్స్ వీ డన్ ద యాప్ రిజిస్ట్రేషన్ వాట్ హ్యాపన్ ఇన్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఎ సర్వీస్ ప్రిన్సిపల్ విల్ బి క్రియేటెడ్ service principal will be created. How can you say? If you go to enterprise application, after deployment of app registration, automatically object ID and application ID created. This object ID is service principal. But here, ఇక్కడ కూడా ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఉంది, డిఫరెంట్ ఉంటారండి. చూడండి 5-4తో స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ చూడండి ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్లో సర్వీస్ ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది, యాప్ రిజిస్ట్రేషన్లో జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఉంటుంది. Just identity is created in app registration. Automatically, service principal has been created in enterprise applications. Okay. So tell me difference between enterprise applications and app registration. App registration is nothing but simply defining the application or creating the blueprint. Just we're extending an identity for the application in the Microsoft Android. That's it. But enterprise application managing the service principal, control the access based on their role. So in app registration, we don't have any service principal. In enterprise applications, we have service principal. App registration, we cannot control the how it can be work, what it can be action can be done. But in enterprise application, we can control the access. So this can be used for granting the permissions, restricting the access to the application. So app registration basically used for what? Creating an identity. With that, Microsoft Enter ID can understand what is this app, why do you use this app. But enterprise applications, it will be how it can work, define how it can work. So users can authenticate the application using Enter ID. For both app registration motion should be required. So here, 3 terms and terminologies you learn: app registration, service principal, enterprise applications. So once we done the app registration, we're going to branding and properties, create client and secret key to authenticate users to this application. So create new client and secret key, automatic client and secret key generate అవుతుంది. So let it be. And if then they will be asked the permissions, read and write permissions to that applications will be mentioned user dot read and write, guys. Okay, then done. ఇంకేం అవసరం లేదు ఇక్కడ. This is called app registration. Why do you use the app registration? Integrate చేయాల్సి వస్తే app registration చేస్తాం.
ఐడెంటిటీని జనరేట్ చేయాల్సి వస్తే యాప్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాం. ఆటోమేటిక్గా సర్వీస్ ప్రిన్సిపల్ క్రియేట్ అవుతుంది ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్లో. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అబౌట్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ యాప్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ గ్రూప్స్ and two groups.